Buenos días. Morning. Buenos días. Buenos días. Les invito a que cantemos Santuario. I invite you to sing Sanctuary. Lord, prepare me a sanctuary, pure and holy, tried and true. In thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Dios transforme el santuario, puro y santo para ti, y que pueda así adorarte, santuario para ti. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be your living sanctuary for you. Now in Spanish. Dios transforme el santuario, puro y santo para ti, y que pueda hacer santuario para ti. Y buenos días otra vez. Quiero invitarles a que abran su boletín, mejor dicho, que miren su boletín en la parte de enfrente. Good morning once again. I want to invite you to open up your bulletin, look at the front part. Así que voy a pedir dos voluntarios, uno que quiera leer en español y otro que quiera leer en inglés. Y mi amiga Summer va a ser la encargada de levantar. Si usted levanta su mano, ella le va a dar el micrófono. So I'm going to invite two volunteers, one to read it in Spanish and somebody in English, and my friend Summer is going to be asking the invite two people. La MESA y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia Unida de Chapel Hill para enriquecer la diversidad, la espiritualidad y la fe de las personas en un espacio libre de racismo, radicalmente hospitalario e inclusivo, donde la mesa del Señor es nuestro lugar sagrado de encuentro. La Mesa y Cafe is a bilingual service of the United Church of Chapel Hill to enhance the diversity, spirituality, and faith of people in a non-racist and radically welcoming, inclusive space where the table of the Lord becomes our sacred gathering place. Muy bien, ¿qué tal si le dice buenos días a la persona del lado, de atrás? Well, if you can say hello to the person next to you or behind you. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres
que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú has venido a la orilla y no has buscado ni a sabios ni amigos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar, junto a ti, buscaré otro mar, y junto a ti, buscaré otro mar. Muy bien, hoy día, esta mañana, el Evangelio de hoy se refiere a una parábola que Jesús contó. The gospel this morning talks about a parable that Jesus shared. Y esta parábola es una sucesión de varias historias donde Jesús habla de cosas que se pierden y que su dueño al final las encuentra. And this parable talks about several stories where Jesus shared about the owner losing something and then being able to find their things afterwards. Y si ustedes se identifican con la oveja perdida, pues están en el lugar correcto. And if you identify with the lost sheep, then you're in the right place. Así que bueno, vamos a comenzar, y si ustedes donde encuentren un punto después de casa, por favor, ahí les voy a pedir que dejen a la persona que sigue para que lea. And so if I can ask for volunteers, and then if you could stop after casa or house, please stop there and leave it to the next person to follow after. Muy bien, ¿quién quiere comenzar? Mi amiga Summer se va a encargar de distribuir, si levantan la mano, ella les va a dar un micrófono. So who would like to start? My friend Summer is going to pass around the microphone. Summer. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Now all the tax collectors and sinners were coming near to listen to him, and the Pharisees and the scribes were grumbling and saying, "This fellow welcomes sinners and eats with them." Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellos se
tierra que no dejará vosotros 99 en el desierto y saldrá a buscar la tierra hasta que la encuentre. Stop here. So he told them this parable. Which one of you, having 100 sheep and losing one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one that was lost until he finds it? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. When he has found it, he lays it on his shoulders and rejoices. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios por 99 justos que no se extraviaron. Just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who represents than over 99 righteous people who need no repentance. Thank you. I invite you to close your eyes for a moment. Gracias, les invito a cerrar sus ojos por un momento. Y vamos a tomar una respiración profunda. Let's take a deep breath. Y vamos a poner en nuestras mentes esa imagen de esa oveja fuera de donde están los 99. And let's have that image of that sheep in a different place of where all those other 99 sheep are. Hear us, God, for we are praying. Hear us, God, for we are laughing in our joy. Hear us, God, for we are crying out to you, wondering what will be, what will be. Speak to us, God, for we are listening. Speak to us, God, for we are waiting for your voice. Speak to
Good morning, everyone. You know, sometimes we go through troubling weeks. I lost one of my very, very best friends this week. Buenos días. A veces pasamos semanas un poco difíciles. Yo perdí a uno de mis mejores amigos esta semana. And my heart hurt. Y mi corazón dolió. And then I realized that the blessing in her life was that we were friends. Y luego me di cuenta que la bendición en nuestras vidas es que ella era mi amiga. And I would not give up any of that time. And so we always have to remember when we're going through troubles, trials, whatever, there's always something good underlying or around it or waiting for us. Y no me arrepiento del tiempo que pasamos juntos y tenemos que recordar que siempre cuando pasamos tiempos difíciles hay algo bueno, algo bonito que recordar. So hopefully this song will touch your soul. Así que espero que esta canción les toque sus corazones. If we started. So, technology is questionable. La tecnología está teniendo algunos problemas. That's not the sound of it. Ese no es el sonido que buscaba. If we have to do this off the color, I guess I can do that. Okay, not ready. Are you ready? I'll hit this button. I know all of you are smiling, but I can see through your mask. Okay. Amazing grace has always been my song of praise. For it was grace that bought my I do not know just why he came to love me so. He looked beyond my thoughts, and he saw my needs. Amazing grace has always been my song of praise. I bought my love.
Thank you. Esta semana el mundo entero se ha conmocionado con la muerte de la reina Elizabeth II. This week, the whole world has been shocked by the death of Queen Elizabeth II. Parece que todos aquellos apasionados por lo que sucede en el castillo de Windsor han encontrado el momento oportuno para sacar su experiencia o experticia en asuntos de la realeza británica. It seems that all those passionate about what happens at Windsor Castle have found the right moment to bring out their expertise in British royal affairs. Pero este momento de duelo, de cierta forma, se ha vuelto controversial debido a la presencia de su nieto Harry, la oveja rebelde, quien destapó el escándalo del racismo y otros asuntos que suceden dentro del redil de las ovejas en el Palacio de Buckingham. That this moment of mourning in a way has become controversial due to the presence of grandson Harry, the rebel sheep, who uncovered the racism scandal and other issues going on inside the sheepfold of Buckingham Palace. Curiosamente, el Evangelio de esta mañana nos habla de este tipo de ovejas, como Harry, a quienes no les gusta tener la mentalidad de rebaño. Interestingly, this morning gospel tells us about those kinds of sheep, like Harry, who don't like to have the flock mentality. Y como casi en todas las buenas historias de la Biblia, la parábola de la oveja perdida de esta mañana es una historia también de exilio. And like almost every good story in the Bible, this morning's parable of the lost sheep is also a story of exile. Salir del redil puede significar una vida contracultura, donde la mayor amenaza no viene de los que están afuera, sino de los que se sienten traicionados por haber escogido una vida fuera de la tribu. Leaving the fold can mean living a countercultural life, where the greatest threat comes not from those on the outside, but from those who feel betrayed for choosing a life outside the tribe. La historia de la oveja perdida es la historia de Jesús mismo. Jesús decide saltar la cerca de la religión judía para mostrar los peligros de renunciar a la voluntad personal para someterse al poder de la clase dominante. The story of the lost sheep is the story of Jesus himself. Jesus decides to jump over the fence of the Jewish religion to show the dangers of giving up one's personal will to submit to the power of the ruling class. Jesús encuentra que en el redil de la religión judía de su tiempo solo hay represión y una religión vacía y sin vida. Jesús tuvo que saltarse la cerca para romper con los esquemas y mostrar que Dios también se mueve más allá de esos límites. Jesus finds in the quarrel of Jewish religion of his time that there is only repression and an empty, lifeless religion. Jesus had to jump over the fence to break with the schemes and show that God also moves beyond those limits. Salir del redil también implica la posibilidad de vivir en los márgenes, de comer y beber con los impuros, con los pecadores, donde la realidad tiene otros colores, donde Dios tiene otra cara y donde uno puede ser etiquetado de muchas maneras. Leaving the fold also implies the possibility of living on the margins, of eating and drinking with the impure, with the sinners, where reality has other colors. God has a different face, and one can be labeled in many ways. Y el corazón del asunto no es ser etiquetado como la oveja perdida, sino quedarse en un redil donde no se piensa, no se cuestiona y donde se ha perdido la capacidad de asombro. And the heart of the matter is not to be labeled as a lost sheep, but to stay in a quarrel where one does not think, does not question, and where one has lost the capacity for wondering. Daniel Cox y Amelia Thompson, en su artículo "Los mileniales abandonan la religión y no vuelven", nos cuentan esta historia.
Mandy es una mujer de 32 años que vive en el sur de California y que pidió que no se utilizara su apellido. Creció yendo a la iglesia con regularidad, pero ya no es religiosa. Daniel Cox and Amelia Thompson, in their article, Millennials Are Leaving Religion and Not Coming Back, tells us this story. Mandy, a 32-year-old woman living in Southern California and who asked that her last name not be used, grew up in a church regularly that is no longer religious. Nos dijo que no está convencida de que vaya a elegir una educación religiosa para su hijo de 1 año. Mi propia educación fue religiosa, dijo, pero he llegado a creer que se pueden obtener importantes enseñanzas morales fuera de la religión, dijo. Y en cierto modo creo que muchas organizaciones religiosas no son buenos modelos para estas enseñanzas. She told us that she's not convinced a religious upbringing is what she'll choose for her 1-year-old. My own upbringing was religious, but I've come to believe you can get important moral teachings outside religion, she said. And in some ways, I think many religious organizations are not good models for those teachings. La historia de Mandy es la historia de muchas personas que desde los cuarteles de la religión podríamos llamar ovejas perdidas, ovejas descarriadas, pero al mismo tiempo nos invita a preguntarnos ¿quiénes son realmente los perdidos? Mandy's story is a story of many people that from the barracks of religion we could call lost sheep, but at the same time it invites us to ask ourselves, who are truly lost? ¿Quiénes son los realmente perdidos? ¿Los que deciden ir en busca de sí mismos o los que deciden cómodamente quedarse en un redil donde no tienen otra función más que entregar su piel y su voluntad? Who are truly lost? Those who decide to go in search of themselves, or those who comfortably decide to stay in a coral where they have no other function than to surrender their skin and their will? Acepto que esto puede sonarles subversivo, pero la realidad es que la historia de Mandy es la historia de nuestros hijos, sobrinos, amigos y nietos. Y como iglesia debemos encontrar un lenguaje y un tipo de conversación que sea relevante. Su historia también nos invita a pensar fuera del corral. I accept that this may sound subversive, but the reality is that Mandy's story is a story of our children, nieces, nephews, friends, and grandchildren. As a church, we must find a language and a type of conversation that is relevant. Her story also invites us to think outside the coral. De ahí parte nuestra pregunta de hoy. ¿Cuáles son las implicaciones y asunciones modernas de que la iglesia cristiana sea considerada un cercado de ovejas? So from there we come to the question for today. What are the modern implications and assumptions of the Christian church being considered a flock of sheep? Y mi amiga Summer nos va a ayudar con el micrófono otra vez, así que levanta su mano. My friend Summer is going to help us with the microphone again, so please raise your hand. One of the things about sheep is you can't chase them, Una de las cosas sobre las ovejas es que uno no puede perseguirlas, but they will follow somebody like Natalie. Our sheep will follow Natalie anywhere. pero las ovejas van a seguir a alguien como Natalie a cualquier lugar. And one of the implications is if the leader of the flock is wrong, you could lead a lot of people into trouble. Y una de las implicaciones es que si el líder o la líder del rebaño está equivocado, se puede llevar a mucha gente al lugar equivocado. And I want to defend sheep because. Yo quiero defender a las ovejas. And the thing is, they stay together for a reason, you know. Yo quiero defender a las ovejas porque yo las conozco y sé que en la vida real ellas se mantienen juntas por una razón. They stay together because that's how they survive. Ellas se mantienen en conjunto porque así sobreviven. And they leave the one alone if they think that one is gonna, you know, be killed somehow.
so they go away. So, I don't know, Y van a dejar- metaphor kind of works, kind of doesn't for me. Y van a dejar a una oveja sola si saben que esa oveja va a morir o va a ser o no va a sobrevivir. Entonces, para mí la metáfora funciona de algunas maneras, pero no de otras. So I guess you could think of sometimes, like Gary was saying, if the flock has, it's okay, you know, lead is okay, or they're running for good reason, it's okay to stay with the flock. Entonces, se puede pensar en esto, que si el líder es bueno, entonces sí, uno se puede mantener con el rebaño. Well, Natalie might disagree with me. Natalie tal vez estar en desacuerdo conmigo, But in a psychology class when I was in college, pero en mi clase de psicología en la universidad we had to dissect sheep brains. teníamos que disectar los cerebros de ovejas. They weren't very big, No eran muy grandes. and a big part of their brain Y una parte considerable del cerebro de esas ovejas was devoted to the sense of smell. estaba enfocado en el olfato And less devoted to the part of the brain in people that's devoted to higher thinking. And less of their brain is devoted to the part that in people is devoted to higher thinking. y una parte muy pequeña se enfocaba en la parte que en los humanos está enfocada en el pensamiento. So, kind of like Gary, I think of sheep is that it's easy to follow whoever the leader is or whoever is herding the sheep together. And like Gary, it's like the sheep will follow someone, but that's not necessarily a good leader. Y como Gary, pienso que las ovejas van a seguir a su líder y que eso no necesariamente va a ser un buen líder en todos los casos. I'd like to speak for the sheep that's lost. Quiero hablar en favor de la oveja que está perdida. I think a lot of times we really identify with this particular sheep, particularly the one that Natalie described. It's separated from the rest of the pack. Creo que muchas veces nos identificamos con esa oveja perdida, especialmente la oveja que describió Natalie, que está separada del rebaño. You know, we're just talking about what the sheep are thinking and doing and so on. Estamos hablando de qué dicen y qué hacen las ovejas. The story is also about God and what God is doing. Pero esta historia también es lo que Dios está haciendo y diciendo. And I think a way to interpret this is that God reaches out to people, whether they are conforming or thinking independently, and God goes to them. He goes to where they are and works with them. Y creo que Dios se contacta, se comunica con la gente que está conformándose o con la gente que no se está conformando, dependiendo de cómo está en cada persona. O sea, Él hace al alcance a cada persona según donde está. En mi opinión, hablando de ovejas, generalmente a veces nos enmarcamos en lo que son las doctrinas, tradiciones de diferentes puntos de vista donde yo me he creado, sea religioso, pero de una manera social. So, talking about sheep, I think sometimes we focus on the doctrines in a way of thinking, and I'm thinking about where I come from. Vengo de un padre radicalmente y fundamentalista en su religión primitiva. I come from a father who had a very traditional fundamentalist view of religion, donde me considero la oveja perdida o la oveja rebelde.
where I was considered the lost sheep or the rebel sheep. And that's true. Y esa es parte de la familia mía que son religiosos. Bueno, yo no soy religioso, yo soy cristiano pero no religioso. And that's true with my family who are very religious. And I'm not religious, I'm Christian, but I'm not religious. Despierto cuando me doy cuenta sobre este mensaje que nosotros nos encerramos prácticamente en ese redil de ovejas cuando somos guiados por doctrinas que en realidad a veces a mí no me edifican. And I think sometimes we're in those quarrels because we go with a doctrine that sometimes I don't identify with myself. Porque ese Dios que yo conozco es un Dios que me ha liberado. Because the God that I know is a God that has freed me. Un Jesús que me presentan aquí en esta iglesia de una manera subversiva. The Jesus that's presented to me in this church is a subversive Jesus. No tomen a mal esto, sino que de una manera liberal, o sea, que me siento libre, pues no me siento en esas cadenas como ese cerco que se habla aquí en el pasaje. And don't take this the wrong way, but I feel more liberated. I feel I'm outside of that coral that was trapping me. Orgulloso de una iglesia donde en realidad nosotros despertamos de una manera espiritual de ese reino de los cielos que Jesucristo trajo a la tierra. And proud of this church that creates, that talks about this kingdom that's liberating. Y hoy la denomino como doble J. Doble? J. J. And I call it as a double J. Ustedes me preguntarán qué es doble J. And you might ask, what's that double J? Jesús Jesus hablando a través de la justicia. talking through justice. Pues yo también soy una oveja perdida. I'm also a lost sheep. Y me alegra mucho de que estoy en un lugar de ovejas perdidas. And I'm happy to be in a place with other lost sheep. Y entonces me dio mucha felicidad que el pastor dijera de que Jesús era una oveja perdida o tenía una mentalidad de una oveja perdida. And I was happy to hear the pastor talk about Jesus as being a lost sheep or having the mentality of a lost sheep. De renunciar a esa institución opresora Of renouncing that oppressive institution y buscar en realidad una práctica religiosa, una práctica de fe que en realidad sea consecuente con las enseñanzas que no solamente nos da la Biblia, sino que Jesús mismo pues es bueno. and seeking a religious practice that's really following Jesus' teachings and the teachings we find in the Bible. Y he sido afortunada de poder siempre buscar a otras ovejas perdidas en mi vida a través de mi participación en comunidades intencionales. And I've been fortunate to find other lost sheep through my involvement in intentional communities. Y por eso es que estoy aquí en la mesa. And that's why I'm here at La Mesa. Y con mucho orgullo de ser, como ustedes, ovejas perdidas. And with a lot of pride at being like you, lost sheep. You know, one of the things that we have from being Christians that we know is that we have the ability to have that free will. God gave it to each of us. Una de las habilidades que tenemos es esa habilidad de tener la libre opción como cristiano. And when you consider being a flock of sheep, or Christians being a flock of sheep, we still have to understand that we have that free will and we have to be able to distinguish between what's right and what's not. Y cuando pensamos como un rebaño de ovejas, tenemos que pensar siempre tenemos esa voluntad de actuar, tenemos esa voluntad de poder actuar por fuera de lo que nos confine. And sometimes when the sheep are going in the wrong direction, when you know that the foundation of their principles are wrong, you have to walk alone. Y a veces cuando las ovejas están caminando en la dirección equivocada, tienes que caminar por tu propia cuenta. That's in the Word of God for us. And Yes. we are all responsible for that Word. Esa es la palabra de Dios para nosotros y somos responsables por esa palabra y esa acción.
Aprovecho que probablemente me encontraron. Take advantage of that family. Interesante la conversación, porque pues, tocan por un lado la oveja perdida, pero también el rebaño. So it's interesting because it talks about the lost sheep, and it also talks about the flock of sheep. Porque las enseñanzas yo diría que dan en dos vías. Because the teachings go in both directions. El rebaño que necesita una oveja perdida para mirar hacia otro lado. The flock of sheep that needs that lost sheep to be able to find a different direction. Y la oveja que necesita también probar otras cosas para encontrarse, porque también se dice que perdiéndonos también nos encontramos. And the lost sheep that needs to find or seek for other things, because sometimes we have to lose ourselves to be able to find ourselves. De todas maneras, esta parábola es bien importante en este momento. In any case, this parable is very important in this moment, Que tenemos en el mundo tanta diversidad in which we have in this world so much diversity, y que realmente necesitamos perdernos para encontrar. and we really need to lose ourselves to be able to find ourselves. I like the tension in this parable. Me gusta la tensión en esta parábola. I can think of myself as a member of the flock. Yo puedo pensar en mí mismo como miembro del rebaño, I can think of myself as a lost sheep. y puedo pensar en mí misma como una oveja perdida. I think somehow it's a tension that has to be resolved over and over and over again. Creo que es una tensión que se tiene que resolver una y otra vez. I think most of us need community. La mayoría de nosotros necesitamos When you work with very young children, it's important that a child be able to have at least one friend. All they need is one. Cuando se trabaja con niños, a veces necesitan un amigo, por lo menos un amigo. But without the ability to make that one friend, they're in jeopardy. Pero sin la habilidad de tener esa amistad, están en peligro. At the same time, when you join a community, you cannot lose yourself. Al mismo tiempo, cuando uno es parte de una comunidad, uno no se puede perder, Or we become part of a mob or groupthink. o nos convertimos en parte del pensamiento único de ese rebaño. And that can be very seductive. Y eso puede ser muy seductor. I like Natalie's depiction of her flock. Me gusta la descripción de Natalie de su rebaño de ovejas. Muy bien, y antes que más ovejas perdidas siguen hablando, sigo con el sermón. Oh, and before more lost sheep keep on talking, I'm going to continue with the sermon. Sin duda, Jesús estaba interesado en la oveja perdida. Without doubt, Jesus was interested in the lost sheep. Pero quizás el mensaje no era para la oveja en sí, sino para los discípulos. But maybe the message was not for the lost sheep, but for the disciples. Es como que Jesús le dijese, esto es lo que ustedes tienen que hacer. It's like if, Cuando uno de ustedes está lejos. it's like he was saying, this is what you have to do when one of you is far away. Esto es lo que usted tiene que hacer cuando uno de ustedes es marginado. This is what you have to do when one of you is marginalized. Esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando uno de ustedes se aleja y está solo. This is what you have to do when one of you is pushed away and they're by themselves. Y quizás Jesús también estaba interesado no solamente en buscar la oveja, And maybe Jesus was interested not only in finding that sheep, pero también en celebrar. but also in celebrating. Entre nosotros sabemos muchas ovejas solitarias, algunos por asuntos de personalidad, otros por nuestra condición social, otros por algún tipo de enfermedad y otros por sencillamente ser considerados pecadores. Among us, there are many lonely sheep, some because of personality issues, others because of our social condition, others because of some kind of illness, and others because we are simply considered sinners. Cualquiera que sea el caso, el punto es que la idea de Jesús no era encerrar a nadie en un corral, más bien la propuesta era no dejar a nadie marginado ni abandonado lejos de sus afectos. Whatever the case may be, the point is that Jesus' idea was not to lock anyone in a corral.
Rather, the proposal was not to leave anyone marginalized or abandoned far from their affections. Como explica Marcus Borg, el sentido de estar separado del hogar y de añorar el hogar está muy presente en nosotros. As Marcus Borg explains it, the feeling of being separated from home and longing for home runs deeply within us. En nuestras propias vidas, la experiencia del exilio como extrañeza o alienación puede sentirse como una planitud, una pérdida de conexión con un centro de vitalidad y significado. In our own lives, the experience of exile as estrangement or alienation can be felt as a flatness, a loss of connection with a center of vitality and meaning. Añoramos algo que quizás solo recordamos vagamente. La vida en el exilio tiene, pues, un profundo significado existencial. We yearn for something that perhaps we can only vaguely remember. Life in exile thus has a profound existential meaning. Por eso, de pronto una solución podría ser que la puerta del corral siempre esté abierta, o que definitivamente no existe corral alguno. Cualquiera que sea el caso, lo que no debe faltar es espíritu de solidaridad y de celebración. Therefore, a solution could be that the choral door is always open or that there is no choral at all. Whatever the case may be, what must not be lacking is that spirit of solidarity or celebration. El Evangelio nos invita a ser solidarios, pero también a celebrar. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Queremos celebrar que todos aquellos que nos hemos saltado la cerca estamos aquí, contentos por ser incluidos, por ser parte de una comunidad que está dispuesta a dar una bienvenida extravagante. The gospel invites us to be in solidarity, but also to celebrate. And that is what we want to do today. We want to celebrate that all of us who have jumped the fence are here, happy to be included, to be part of a community that is willing to give an extravagant welcome. Las vidas negras importan y ningún ser humano es ilegal. Black Lives Matter, no human being is illegal. Amén. Amen. Ahora les invito, por favor, a ver su boletín, la parte donde dice comunión. I invite you to open your bulletin where it says communion. Let us oremos. On the night in which Jesus was arrested, he took bread, gave thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Coman, eso es mi cuerpo, que es golpeado por todos ustedes. When the supper was over, Jesus took the cup. Gave thanks, and said to his disciples, Beban, esto es mi sangre, el nuevo pacto. Hagan esto en memoria de mí. Let us, Lord, we eat your bread and drink your cup as an affirmation that we are one in you. Esta es la mesa de todos nosotros. This is a table for all of us, Y la mesa del Señor. and the table of the Lord. No importa si ustedes se sienten las ovejas más perdidas, It doesn't matter if you feel you're the sheep that's the most lost. este es el lugar, un lugar apropiado para encontrarse. This is an appropriate place to find yourselves. No importa si usted se siente que nunca se ha perdido y nunca se ha salido del redil, And it doesn't matter if you feel you've never been lost and you've never left the coral, y quizás nunca ha probado las mieles de lo que hay afuera del corral. and maybe you've never tried the honey outside of the coral. Este también es un lugar donde podemos encontrar un diálogo con aquellos que sí lo han hecho. This is a place where we can enter in dialogue with those who have done so. Así que vengan, todo está servido para ustedes. So come, it's all served for all of you.
Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, vuelvo a la mesa de mí y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús y el pan de vida, mi necesidad primera y sin ti nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, vuelva a un beso de mí y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Bien, les invito si nos ponemos en pie, si son tan amables. I invite you to stand up, if you please. Si ustedes miran a alguna persona que no han visto antes, por favor les recomiendo que les digan hola, bienvenida a Oveja Perdida. If you see somebody you don't recognize, please say hello and say welcome, lost sheep. Yo también fui una oveja perdida. I was also a lost sheep myself. Muy bien. Les invito a que oremos y hagamos el Padre Nuestro que está en su boletín en la parte de atrás. I invite you to look at the Lord's Prayer on the back of your bulletin. Así que oremos. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Y así como Dios nos ha perdonado en Cristo, And just as God has forgiven us in Christ, vamos a perdonarnos los unos con los let's otros. forgive one another. La paz de Cristo con May ustedes. the peace of Christ be with all of you. Así que un buen abrazo de paz, elbows humanos. And a big hug or elbow or hands of peace. Amén. Thank you.
Nice to see you. And I will give you a prize. She did. I enjoyed the book. And then yeah, he comes over sometimes. He's a little super little. Thank you for the stickers. We very much enjoyed it. Hey, you too. Blessings, thank you for coming. Right? I know. Gracias por venir, ¿verdad? Espero que vuelvas. Muy bien. Doctora, gracias, ¿Le trajeron el micrófono? ¿Qué significa eso? Popularidad, paz, bienvenida. Levantamos tarde, es una ascensión, dale, porque le da verte, bueno, igual. Oíme, ahí anduvo el mágico, ¿no? ¿Lo viste?